Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Esse vídeo faz parte do projeto Compreender e Reduzir o Uso da Prisão em 10 Países, um projeto do Instituto de Pesquisa ICPR, da Universidade de Londres. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a questão da prisão provisória em países da América Latina. Cerca de 1/3 das pessoas presas ao redor do mundo estão hoje em prisão provisória, ou seja, elas estão à espera de um julgamento definitivo. Essa espera pode ser de meses a anos, ao depender do país. E o número de presos e presas provisórias na América Latina não para de crescer desde os anos 2000. A gente vai então conversar com 2 profissionais. Hugo Leonardo, que é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, e também a Isabel Robbie, que é responsável pelas questões jurídicas e políticas da América Latina na ONG Fair Trials. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse momento, essa oportunidade de conversar sobre um tema tão árido e tão importante para nós brasileiros. Hoje o Brasil tem mais de 800 mil presos e nós demoramos mais de 20 anos para implementar as audiências de custódia no Brasil, depois de termos assumido isso em tratados internacionais validados internamente como uma lei plena de eficácia, quer dizer, integralizado esses tratados internacionais em nosso ordenamento jurídico. Com o advento da pandemia, os estados do Brasil e o governo federal, evidentemente, procuraram cessar por completo as audiências de custódia. Essas audiências pararam de acontecer. Elas continuaram a ocorrer em alguns estados, alguns poucos estados, numa esmagadora minoria daquelas pessoas que são levadas ao cárcere. E agora está em curso no Brasil um movimento pela virtualização permanente das audiências de custódia. Quer dizer, os atores do sistema de justiça no Brasil nunca se preocuparam verdadeiramente em fazer das audiências de custódia um instrumento efetivo de controle não apenas da grande quantidade de presos provisórios, mas também de utilizar as audiências de custódia como um mecanismo eficaz de combate à tortura e os maus tratos dessa população que é, de uma certa forma, envolvida com a malha penal. Há um movimento muito forte no Brasil, inclusive, e isso é importante ser dito para outros países, de acordos na nossa jurisdição penal. Então, esse pensamento punitivista visa transformar a audiência de custódia, antes mesmo da instauração de um processo criminal contra essas pessoas que chegam ao sistema de justiça criminal, numa possibilidade de se realizar um acordo de não persecução para já saírem aí sim condenadas daquele crime que foi o motivo de suas prisões, sem que haja um direito de defesa pleno, sem que haja uma possibilidade de escuta qualificada dessas pessoas que chegam às audiências de custódia. Então hoje nós temos um quadro de muito preso provisório. Praticamente a regra no Brasil é a prisão provisória, é o contrário do que diz a nossa Constituição Federal, e sem essas salvaguardas das garantias individuais, dentre elas a audiência de custódia, que veio para trazer um mínimo de racionalidade nessa porta de entrada do sistema de justiça criminal brasileiro. COVID-19 has had significant effects in prisons all over Latin America. And these are prisons where the levels of overcrowding are well above the world average. In some cases, the overcrowding reaches up to 200%. And this is by no means a coincidence. Data shows that in the last 15 years, the prison population in the region has more than doubled. And this is a direct consequence of the overuse of pretrial detention in the region. What we saw is that in order to deal with the pandemic, most countries in the region adopted some minimum measures, but only a few countries really made serious efforts in this regard. And what we have seen from our monitoring is that actually only about 3% of the prison population have been released since the beginning of the COVID-19 pandemic, which is not much if you think about it, and if you think of the really dreadful situation that amounts to
cruel and inhumane treatment where they have to live in, right? And this takes me to pretrial detention, because the problem of pretrial detention is systematic in the region. Pretrial detention is routinely used in Latin America, mostly as an investigative tool. It is used as an anticipated punishment, and it is used as the rule rather than the exception. And this effectively reverses the presumption of innocence, and it creates a problem of massive proportions that it has only been highlighted by the situation with the COVID-19 pandemic. In the region, the average pretrial detainee number is 36%, but this number goes as high as 60% in countries like Peru, Paraguay, and Guatemala, and even 80% in countries like Bolivia. So this is obviously a regional problem. And this has been going on for years, but it has been highlighted, this structural problem, by the COVID-19 pandemic, which really demanded from governments urgent measures to really prevent and alleviate the overcrowding of prisons. Problema muito grave que não é de hoje, mas é um problema que já se acumula, que é essa guerra ao tráfico de drogas, guerra às drogas. Por que eu falo desse como um problema central? É um crime que é utilizado como repressão a uma população carente em bairros específicos, trazendo não apenas um aumento do número de abordagens violentas por parte da polícia, o que deságua muitas vezes na letalidade, no alto índice de letalidade policial, assim como na tortura e nos maus tratos dessa população. E esse também é um eixo bastante nevrálgico no que diz respeito à prisão feminina, porque a maior parte da população feminina presa é pelo delito de tráfico de drogas. Specifically, talking about Mexico, in Mexico, 40% of the prison population are pretrial detainees. And when you analyze this number through a gender breakdown, we realize that female prison population in pretrial detention goes up to 50%. It is known that women are disproportionately affected by pretrial detention, and this is not something that only happens in Mexico, it happens all throughout the region. Most of the times, women are accused of non-violent drug offenses, and this surge on pretrial detention and pretrial detention for non-violent drug offenses is a direct consequence of the drug policies taken in Latin America since the beginning of the 70s. It is a fundamental and systematic problem that continues to happen. What we have seen in Mexico is that during the pandemic, the prison population increased by over 14,000 inmates. And the increase is linked to a surge of people in pretrial detention. What we have seen in the official books and the official numbers is that month after month, both men and women in pretrial detention have increased in the midst of the pandemic. And even though this has affected both men and women, we again see that in proportion, the increase has been affecting more women than men. Right now, 4 in 10 men are in prison in Mexico in pretrial detention, whereas 1 in 2 women are in pretrial detention. So it is obvious that women are disproportionately affected by pretrial detention. E as mulheres ainda sofrem uma segunda punição. Elas sofrem uma punição moral, de um discurso moralizante por parte da magistratura, que dizem que ao invés de cuidar de seus filhos, ao invés de estarem em suas casas, cuidando das suas famílias, elas estão a praticar tráfico de drogas e crimes coligados ao porte e mercancia de drogas. Então há uma punição não apenas jurídica no que diz respeito às mulheres, mas uma punição moral, demonstrando não apenas o quanto o nosso sistema de justiça criminal é racista, possui um papel de um racismo institucional muito marcante, mas também de um machismo institucional muito violento contra essa população feminina. Pre-trial detention, and I want to link this to what Hugo was saying regarding women and the harsh drug policies in Latin America. No, Latin American policymakers, they really need to understand and they need to recognize that locking up a significant number of women to await trial for low-level, non-violent drug offenses is just not the way forward. It has shown, research shows that this
has not created any just or safer communities. It has not reduced the scale of illicit drug market. It has not done much except for inflating the prison population in Latin America, disproportionately affecting women. A very concerning issue for us at Fair Trials is the link between prolonged detention and torture. And we know that torture is a crime of opportunity. We know that the longer a person is detained, the more opportunities there will be for this person to be subjected to torture. We also know that the use of torture is systematic in Mexico, and it is particularly used as an investigative tool to obtain illegal and incriminating evidence. This means confessions and statements that incriminate the person accused of the crime or a third person. And the risk of torture is particularly heightened by the pandemic. This is because there are difficulties to monitor prisons, there are a lot of limitations, there are a lot of obstacles, there is a lack of proper judicial oversight. Hugo was mentioning that custody hearings are happening remotely in Brazil. The same is happening in Mexico. Most of the initial hearings, which serve the role of custody hearings in Mexico, they're happening remotely. And this has a direct effect on torture prevention. This has a direct effect on effective defense. And we believe that this has had also a direct effect on the increase of pretrial detention in the country. É a baixíssima aderência ao sistema de justiça brasileiro, às leis, à nossa Constituição e aos tratados internacionais. Os juízes no Brasil são os primeiros a descumprir as leis quando se trata de direitos e garantias individuais. Há descumprimento sistemático da nossa Constituição, há descumprimento sistemático da nossa legislação e descumprimento sistemático de precedentes, muitas vezes da nossa Suprema Corte, por tribunais inferiores e pelos juízes de primeiro grau. E isso torna o sistema absolutamente inchado, numa proporção absolutamente inimaginável de punição para essas pessoas que são envolvidas por esse sistema de justiça criminal. When we talk about pretrial detention, we should be talking about a measure of last resort. However, when we see the situation in Mexico and in Brazil and in the Latin American region in general, it's systematic. Pretrial detention is implemented as the rule when it is supposed to be the exception. There is no regard to the presumption of innocence. There is no careful analysis of necessity, of proportionality, and rationality on a case-by-case basis. And the latter has a severe effect on vulnerable groups. It has severe effects on women, on members of the LGBTQ+ community, on Afro-descendants and indigenous peoples. These are the most vulnerable groups, the ones that see themselves in this vicious cycle of imprisonment. And until we don't change the culture of imprisonment in judges and prosecutors, there is not much we're going to be able to do. I believe that as civil society organizations, we really must continue to diagnose, monitor, and report what happens in Latin America, and continue to advocate for the urgent release of pretrial detainees and other vulnerable groups. This is a necessary task to alleviate this crisis that threatens life and fundamental rights. I want to highlight something that might seem very basic, but I think that sometimes it might get lost in all the fuss. And the truth is that pretrial detainees are innocent people by law. These people are awaiting trial. They have not yet been convicted. And I think we need to keep that in mind every time we talk about pretrial detainees that can spend years in prison in Latin America. Hugo e Isabel, muito obrigada pelo tempo de vocês e obrigada também por essa conversa franca, importante e tão necessária para a gente continuar avançando essa discussão sobre o uso da prisão provisória em diferentes países. Se vocês quiserem ter acesso a mais materiais desse tipo, quiserem continuar acompanhando essa discussão, vocês podem acessar o site da ONG Prison Insider e também o site do Instituto de Pesquisa ICPR. Muito obrigada a todos e todas pela atenção e até breve.